প্রকাশনা জগতে লেকচার পাবলিকেশনসের যাত্রা শুরু 1988 সালে ওমিকন গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এটি 2006 সালে প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং লেকচার পাবলিকেশনস লিমিটেড নাম ধারণ করে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘ 23 বছর যাবত শিক্ষার্থীদের হাতে মানসম্পন্ন বই তুলে দিচ্ছে বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতে একমাত্র লেকচার পাবলিকেশনস লিমিটেডই পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে 8টি কঠোর নীতি অনুসরণ করে কারণ এই প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রকাশনা শুধুমাত্র ব্যবসায় নয় এই প্রতিষ্ঠানের আছে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি ফলে শুধুমাত্র একটি মানসম্পন্ন বই যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিয়েই এই প্রতিষ্ঠানের কাজ শেষ হয়ে যায় না এই প্রতিষ্ঠান সারা বছর বইটির মান উন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করে যায় আর সেই সাধনার ফসল হিসেবে এই প্রতিষ্ঠান আইএসওর মতো বিশ্বখ্যাত মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের সনদ অর্জন করে হতে পেরেছে ISO 9001:2008 সার্টিফাইড কোম্পানি উল্লেখ্য ISO জাতীয় মান নিয়ন্ত্রণকারী সংঘগুলোর বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত একটি আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা সংস্থাটি একটি টেকনিক্যাল কমিটির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার কাজটি সম্পূর্ণ করে ISO কোনো প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত পণ্য ও সেবার কাম্য বৈশিষ্ট্যগুলো তথা কোয়ালিটি রিলায়েবিলিটি এফিসিয়েন্সি ও ইউজার ফ্রেন্ডলি প্রাইস ইত্যাদি যেন বজায় থাকে তা নিশ্চিত করে ISO কোনো প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত পণ্য বা সেবার মান যাচাই এটি সঠিক সিস্টেম বা পদ্ধতি ও প্রসেস অনুসরণ করছে কিনা তা নিরূপণ করে শুধু তাই নয় পণ্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত ব্যক্তি বা কর্মীদের যোগ্যতা দক্ষতা ও শিক্ষাগত অর্জনকেও বিচার বিবেচনায় রাখে রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন বিশ্ববিদ্যালয় ও সেরা স্কুল কলেজের অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী এবং উচ্চতর ডিগ্রিধারী ও প্রকাশনা জগতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক ঝাঁক মেধাবী লেখক ও সম্পাদকের সমন্বয়ে এক বিশাল রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির সেলস ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড মার্কেটিং ডিভিশন সমগ্র বাংলাদেশে জেলাভিত্তিক 200 এর অধিক এজেন্ট এবং 5000 এর অধিক সাব এজেন্ট গ্রাহক সেবা দিয়ে যাচ্ছে আরও রয়েছে 1000 এর অধিক দক্ষ বিক্রয় প্রতিনিধি হেল্প ডেস্ক বই বিক্রয়ের পর সমস্যা অভিমত অভিযোগ ও পরামর্শের জন্য 24 ঘন্টা খোলা রয়েছে 20টি ফোন নাম্বার যা মূল কাভারে দেয়া রয়েছে প্রকাশনা জগতে এ ধরনের সেবা একমাত্র লেকচার পাবলিকেশনস লিমিটেডই দিয়ে থাকে ISO 9001:2008 online training presented by CalISO Corporation. What is ISO 9001:2008? Let's look at this step by step. The ISO in ISO 9001:2008 refers to the International Organization for Standardization. And ISO is the world's largest developer and publisher of international standards. Standards are simply documents that communicate requirements for the development, manufacturing, and supply of products and services. Having requirements documented and translated into a native language is extremely valuable in our worldwide marketplace. These standards really help ensure efficient and consistent results, regardless of the country of origin of that product or service. Now, people often ask, why isn't the acronym IOS, right? International Organization for Standardization. Wouldn't that be iOS? And the answer is no, actually, ISO isn't an acronym. It's just a short name derived from the Greek word isos, which means equal. Then this short word is recognized worldwide by customers and suppliers. So regardless of what country you're in or what language you speak, everyone understands that ISO is the group that creates worldwide standards. The 9001 in ISO 9001:2008 is the document reference number for this particular standard, which defines the requirements for a quality management system. And I explain what that is a little later in this presentation. The 2008 refers to the revision of the standard, and the current version of the standard was released on November 15th of 2008. Now let's talk about what's covered in the ISO 9001:2008 standard. To start off, there are 8 sections in the standard. Sections 1, 2, and 3 contain no requirements. The requirements are found in sections 4 through 8. So section 1 is for the scope of the standard, Section 2 is for the reference documents, and Section 3 is for terms and definitions.
and in actuality it just references another standard, the ISO 9000-2005 standard, which has a complete listing of terms and definitions. So Section 4 is where the requirements begin, and Section 4 is titled Quality Management System. Now, a quality management system is the organizational structure, procedures, processes, and resources that are needed to implement quality management. Now, I know a lot of people think of quality management as the responsibility of the quality department, but really the intent here is that quality management is referring to the disciplines that an organization implements so that it has quality-minded processes. And eventually, the company will make a quality product or service. So I really want you to think of the quality management system as a business management system. Or if you want to keep it simple, you can think of it as the way we run our business. Section 5 is titled Management Responsibility, and this section of the standard defines the requirements for top management to actively participate in the development and implementation of quality objectives and the overall quality plan. Section 6 is titled Resource Management, and by resources we mean people, buildings, machines, equipment, software, or really whatever is needed to make the product or provide the service. So the organization has to manage its infrastructure and working environment that's related to making the product. Section 7 is titled Product Realization. People always say, what does that mean? Well, product realization is the term that's used to describe how you realize the product, or really just how you make your product. And it covers everything from the planning to delivering and everything in between. So it starts off with planning, talks about contract review activities, design development, purchasing controls, control and validation of production and service activities, identification and traceability, controlling customer property, preserving product, and controlling, monitoring, and measuring equipment, which is essentially calibration. Now, not all of those things apply to all organizations, and the ISO 9001 scope section talks about permissible exclusions. So if there's something that does not apply to your particular organization, you would state that in your documentation. You would say this just does not apply to us, and here's the justification why. Now, Section 8 is titled Measurement, Analysis, and Improvement. And we're really talking about not just the product, but the process. So we're measuring, analyzing, and improving how we make the product and the actual product itself. So this is the layout of the ISO 9001 standard. Why is ISO 9001-2008 important? So why is ISO 9001 important? Well, it helps you to establish, document, and implement a quality management system. And a quality management system is basically how you run your business. It's your business management system. And the great thing about 9001 is that it applies to any organization, any size, any product, or even a service, and essentially helps you understand your customer expectations and ensure that those are being met.